Yagenzeeko awutu. Rose onare bakuwayiriza. Mwanjisa. Onare bakuwayiriza. Onare lwaki alimu empewo lwaki alimu okutya. Nedda siriimu. Tatya nawe oyo yaguma dda. Kandi kakati ekigambo kimulimu okwatula nti tusimbule. Tobaddeeko ku program abantu batandise dda obadda ayogera. Era ba campaigner yabafunyeeko please. Abantu beewaddeyo sebo sigwe oyina okwegira abantu baabo baavudde ebule n'ebweya. Onalebe ebbanga lyazze ng'atwalamu abantu ate ng'abatwala mu ngeri nnungi so abantu bamwagala. Onalebe yatandikira ku sigiri okimanyi? Naye ono kiweewa Brian obwedda agamba oyite kiweewa ogamba ki? Jeni Honorable ogamba otya ssebo? Ate Honorable fe abalina omuwa amaanyi. Osinzidde wa kiweewa? Ndi Busia Honorable bwe mulundi gwange. Fe abalina omuwa amaanyi then atukize kye twagala mukwano. Yamba wuliriza buli lunaku. Lindako press. Busia agamba ki? Busia mulungi Honorable tetulina buzibu nnyo. Obuzibu obuliwo bw'abaavu kati Honorable nze ensonga mindset gy'ayogerako. Ensonga ya mindset nnungi naye mindset tali ku ground. Tobaako omuntu gw'ozalawa. Simuzala nange njagala kuwateeke yange Honorable. Lwaki kiweewa mindset? Wanje? Anti oliro omanyi lwaki kiweewa omuntu akubuulira? Aba abadde ku ground ekisolo gwe wabulidde ebyavuddeyo. Ekisolo nabiwulidde ebyavuddeyo. Naye nga mindset yakibagamba ekyo yali ali ku ground oba teyaliyo? Teyaliko ku ground. Bwe baafunye ansa gye yabawa ekisolo baagibawadde. Yes, kitegeeza omuntu nontisalire nti yeetaaga okubeera ku ground. Yeetaaga kukola. The biggest problem gye tulina mu Africa is lack of belief. Kakati kankubuuze kiweewa wasoma bwaki? Nze saasoma nnyo nakoma mu senior 4. Kati okola mulimu ki? Kati nze neeyiyanga nze omuntu ne famire yange ne tuyingira mu bya clearing. Ndi mu clearing. Naye olina gye wasomera clearing? E Busia. Wagisoma? Nensomayo ka course ka kitegeeza weebiriivingiramu. Naye omuntu oba kumubuulira edda myaka 10 emabega n'omugaa ngenda nakoma mu senior 4 nti naye baaba ngenda kubeera clearing agent yandigambye kigambo ki? Nanti emabega wali olina kusoma oba tomanyi kitambula. Omuntu abasinga tebamanyi kiba kitambula. Ngamba yandikugambye kigambo ki? Ng'omuntu ambuziza ati nti emyaka 10 emabega nti ogenda mu clearing. Singa wali omugamba nti ogenda kubeera clearing agent olowooza omuntu omwanguyirivu yandikugambye kigambo ki ng'ate omugabe wakoma mu senior 4? Yandigambye ddayo osome. Webale. Naye gwe bwe weebiriivingiramu wagenda n'ogukola nga n'okusoma tonnakola ki? Sinnasoma. Kati oliwa? Gye ndi nkola bwe nsoma. Exactly. Meaning, aina theory gyagambye nti you cannot claim victory when you don't participate in a race. Bwe bayita abaddusi b'emisinde n'osigala ewaka, oyinza okugamba nti nze omu kubasinga okudduka? Tosobola kyogera, tosobola kudduka oba tewazze. Tewakoze oba tewazze. Kati ekyo kye nkwagalidde kati toddangayo okugamba oli nti tali ku ground. Yes. Kakati ogamba ki
kubanga n'abali ku ground alina kye yabagambye ye nga taliiko ne kituukirira. Kati nze kye ŋŋamba kati olaba Honorable ebyabadde kati ng'ebyabadde ekisolo eyo. Kati ebyo ground ffe kati nga nze wano e Busia we tuli Honorable kye nnyinza okugamba kiri kimu. Bano abasajja ba mindset nze nange kennyini ndi muwagizi wa Honorable Nsereko kubanga mugezi nnyo ze muwuliriza nnyo mu parliament ng'ayogera oli musajja mugezi nnyo naye ffe tukulabanga osaidinga n'oli feno tetwagalira ddala gavumenti olw'okuba tukulaba kati Honorable bwe tukulabanga osaidinga ne bali aba NRM amazima gennyini ne bw'onojja gye tuli ffe tetugenda kukkiriza kubanga Honorable nze wano wendi kankunnyonnyola ebigambo bino wano wendi ffe e Uganda wano pikipiki ya bodaboda emu egula $5.5 ku mukaaga ku neighbor waffe Kenya wano we tuli pikipiki egula $10,000 egya Kenya ze $2.9 ku $2.9 gy'ozigula bw'ozaawula ku mukaaga gw'ozigula e Uganda naye omwana wa boda we Kenya omu bw'abaawo omugagga ssente amuwa $3 eby'e Kenya $3 eby'e Kenya saawa eno tebiweza na $1,000 pikipiki wagigula $3 eza Kenya ze $2.9 n'owe Uganda n'agigula $5,000,000 musasula kye kimu era kyovula bw'onajja wano e Busia ojja kusanga nga pikipiki zonna abaana bavuga nnamba za Kenya olw'ensonga nti bo ewaabwe ebintu biri wansiko ffe tuli wano ku East Africa comparinga Uganda ne Kenya era bw'otuuka wano mu Busia Uganda n'otuuka ne mu Busia Kenya olabira ddala nga waliwo enjawulo nnene nnyo. Honorable okimanyi nti ffe wano essimu Tekino ffe bannayuganda ze tusinga okukwata zi Tekino okimanyi nti essimu ye Uganda esingako ey'e Kenya $2,000. Kakati kambuuze kuba nange njagala onjigirize kuba nze nnyinza okuba nga ggwe engeri gy'ondaze nti gwe asinga okutegeera. Yakuyigirako kiweewa Brian. Nedda tofaayo njagala ombuulire kino kuba njagala maybe nnyinza okuba nnyina kye sitegeera gwe kyo njagala onsomese. Bwe tubeera mu paalamenti ani gw'owulira ayogera ku kukendeeza emisolo? Okyogerako nnyo Honorable. Genda mu maaso. Ekintu ekyo Honorable okyogerako nnyo. Kakati gwe wandiyagadde mu kulembeza eki? Nze ndaba ekitusibye mu kulaakulana ffe nga ffe. Go to the point. Misolo. Nze njagala omukulembeze asobola otukakkanyiza emisolo kubanga nze njiraba era ngimanyi. Bw'oba oyagala omukulembeze asobola okukakkanyiza omusolo omwagala ddi nga teyeesimbyewo? Njagala nga weesimbyewo kyovula ngenda kuwagira. Genda mpola. Ate kaakati gwe omu oyogera ekigambo kimu gwe omuddamu ekigambo ekirala. So ngenda kuwagira. Njagala obeera sikulabako ng'osaidinga n'abasajja bali abalala abalemeddwa emyaka 4 kuba Honorable oli naawe mu balemereddwa 40 years mwoli. Mpuliriza ffenna mwe tuli including yourself. Nze sirimu nze sirina position we nteeseza. Anti naawe oli voter. Anti the reason why nonda Honorable Nsereko Kampala abeere gundi nza nkiikirize omuntu oba onkiikira oba onsinzeeko. Wewa Brian tugende mpola. Walonderawo. Nze nalondera waffe eyo kyotera nze ndiwe kyotera. Kakati wakava kwogera nti walondera Kampala. Asigambye nalondera Kampala. Honorable bobeera kyotera kati tugende mpola omanyi nze njagala okusomesanga nja kuwa obudde oyogere
Ekyotera walondaani. Nalonda Mpalanyi. Waliwo yakkako omukono omulonde? Tewali yankaka mukono kumulonda. Akolagana ne gavumenti? Buterevu. Ngamba wa opposition wa government. Opposition yaffe yemu ne government. Nawe oli wa independent naye okolagana ne government. Tabu gy'olina kwanguyirwa ansa. Kiweewa kyekyo lwaki mugwa ebibuuzo? Kati kwendya honorable. Genda ku ansa mpola. Kakati bw'oboga nti tukolagana opposition ne government olondera ki? Nze nakalonda omulundi gumu. Anti kati olondera ki? Nalonda nga mmanye ebintu bijja kukyuka, tebyakyuka. Kakati era honorable kiri bwe kiti bwe siraba muntu ali serious nnyo sigenda kuddamu kulonda. Ekyo ekigambo sikyagala. Njagala kulonda. Kuba osoose n'ogaa nti kakati bw'onojja ng'oli ku nsonga ya misolo nja kulonda. Ate gw'omu ate toyagala kulonda. Anti nkugambye bw'onambuulira manifesto yo ng'erimu kukikwatagana n'emisolo kuba gye gisinze okwavuwaza abantu. Nze ndi anti-high taxes, but also effectiveness, because lower the taxes, increase the capital of the people, then basobole okwe-expandinga mu growth. But on certain things byoyagala okuditaringa, ate byo as a tool you use taxation. Okitegeera? For example, mulimu taxes eziri retaliatory. Nti oyinza okuba oweereza amate Kenya. Okitegeera? Ne bagaagala ogabulokinga. Naawe no taxing ekyabwe mu bungi ebyo bibaawo as tools of. Naye kati tudde ku kino nga tetunagenda mu taxation naki. Wakalonda omulundi gumu ate ogamba okooyi. Anti omulundi gwonna akalonda gwe nnonze gumu nfiiriddwa bufiirwa. Tonnafiirwa oyina emyaka emeka? N'emyaka 27 kati onale. Kitegeeza emyaka egyayita giri tewali mulonzi. Nali siri mulonzi. Lwaki? Okulonda kwa gundi okwasembayo saakulonda okwokubiri kuno kwe nalonze luli nali sinnafuna na ID nali nkyali ku ssomero saalonda. Ekyakugaana? Nali nkyali ku ssomero saalondanga n'ebintu ebisinga sibigoberera bulungi. Kati ngoberera nnyo kyobula bankugoberera. Ogoberera kati oli musanyufu oyagala kulonda? Kati ngenda kulonda omuntu nga oli serious ng'olina okumpa ensongera ddala kuba kati honorable nze omanyi lwaki nkugoberera nnyo. Ebintu oyogera ebintu eby'amagezi bingi. Ate nze ebintu eby'amagezi byensinga owuliriza okusinga ebyobusiru wadde sinnaba kufuna ssente na magezi nnyo naye mpuliriza n'ebintu by'amagezi. Era nze ne bwe mba ndi mu ofiisi mwembeera era nze mpuliriza basajja bagagga balunzi balimi kuba njala nnyo okweyongerako. Kati honorable nze kye nkugamba kiri kimu. Kati olaba ffe abali ku booda wano. Mutuufu okompeyalinga ate nga the Kenyans ne bw'oba tunuulira ffe tuleka tubasinga n'okutegeera. Bwe tudda mu mazima. Kubanga naye Kenya kyesinzeeko Uganda kiri ekyo honorable nti bwe mutuuka ku bintu kati ng'ebya technology wasomesanga nnyo ku technology. Bwe mutuuka ku bintu bya technology Kenya ekintu kye tugula emiliyoni 2 Kenya omwana agenda kigula emitwalo 8. Gavumenti ekyo yakibateerawo buli omu abe nga asobola okwakisesinga technology. Olaba nti ne mu crypto fe abaana bawane ebusa abaana we bali bensobola n'okulaga abagenda Kenya wano ku boda babasomese crypto. Babasomese bitcoin fe n'abageza ago titugayina. Nze nina line 2 ye Uganda ne Kenya. Bwe nteekako data ku line ye Uganda wa 15 neri nenteekako wa 15 owe Kenya mukozese ennaku 4 owe Uganda mukozese essaawa 4.
mpulira kyova olaba tukompeyalinga abakulembeze b'e Kenya nammwe ne tugamba nti ffe abaffe mwalya ki kubanga byonna bikolebwa waggulu eri ku mmwe bo wagenda ne weerondera omukulembeze wo ekyotera era kakati ate oli wano okaayana bali baalya biki kakati kambuuze bw'otunuulira Kenya of course erina difference the size of the economy is slightly bigger naye ate naye erina challenges for example abannakenya ate engoye bazisuubula waffe obadde okimanyi kati tolina honorable tokimanyi kankikubuulire na kino olaba abasuubuzi b'e Kampala nze bangi mbakiriyalingira engoye zaabwe okimanyi amaduuka abasuubuzi bajja amaduuka ne bagatwala e Kenya mu Eastleigh engoye gye ziva eza layisi saawa eno engoye tezikyalina za China ezisinga obungi konteina ezisinga engoye ziva Kenya do research tegamba nze nasanze wano abantu nga bannakenya abamu balina keriki eyo nga si bannayuganda nga basuubula engoye e Uganda naye bw'oyogera ku electronics ezimu Kenya eri cheaper lwa nsonga ekkiriza used electronics nga computers ne laptops. Something I was talking about. Of course, mu digital acceleration policy yaabwe awo Kenya erina big plus. Kyova olaba nti companies nga Microsoft n'endala zirina presence yaazo muno mu Kenya. Ekyo kyoyogeddeko is definitely correct. But also in form of industrialization. Kenya yafuna accelerated industrialization because of its stability. Okitegeera nti predicted osobola okulaba nti Kenyan's transition ejja kubaawo ekitafaanana nnyo waffe nti every during elections wabaawo abantu okuholdinga back mu investment. They are worried as to whether there will be a transition or not. So you also have a price there. As regards cost internet, it comes from taxation. Of course, the high levels of taxes as it levied ku companies ne ku musolo gwa airtime ne data ziri transferred this side. Nene ekirala, even the consumer awareness, abantu okwerwanako, nene ebitongole, nga Uganda Communications Commission n'ebirala. However, n'ebingi nnyo bye tusinga bannakenya nabyo tubyogeddeko. Yes, bayinza okuba tusinga strong infrastructure naye tubasinga ebintu bingi nnyo. Of course, kati kankuweeyo the biggest example you're going to find out that you'll have more Kenyans looking for jobs in Uganda than more Ugandans looking for jobs in Kenya. Ekyo kimanyi bulungi nnyo. Do you know that, Honorable? Do you know that you Ugandans mu preferring okuwa Kenyans emirimu than Ugandans? Not really. Gendo laba abantu abakuuma ku banka. Teri munnayuganda agaana kukolerawo gwe basobola kuuma mulimu gwa kuuma ku banks. Ne gendo labe 90% abakuumi abali mu companies ezikuuma ku banks. Abasinga bava Kenya. Ndakikolako research ekyo. Ojja kiraba. In fact, be bangamba ne bagamba no, I don't think Ugandans are interested mu kukola emirimu egimu. Nene emirimu. By the way, waliwo n'ababali. Just a second. Waliwo n'ababaleeta nga balimi. Nga babalimira ku faamu zaabwe. Gye bali balungi nnyo. Abalala babaleeta nga bazimbi. Nabo gye kale because batusingako ekyo ekikuleesa munnakenya because ali hiring kwekyo. Before, Kenya yali esinga exports ezajjanga to Uganda. Before. But in the last 3 years, Uganda has exported more to Kenya than what Kenya has exported to Uganda. Kati engeri gy'oli mu clearing and forwarding ogenda kusoma kye bayita balance of trade. The balance of trade between Kenya and Uganda ojja genda okulaba nga Uganda exported nti Kenya yatuuka okugejja omutima naddala ku mata n'amagi etuuka okubaaninga aga Uganda protecting kuba amagi ga Uganda n'amata gaafuuka cheaper on the Kenyan market
and more organic. Ekyo nkimanyi. Exactly. Kakati ebintu ng'ebyo n'ebimu ebirala kakati obadde okimanyi nti tiles abana Kenya bazikimira ddala e Uganda kakati ne bazitwala e Kenya. Business ya tiles ndowooza business awe nesinga okugenda e Kenya ng'eva mu gudu. Anti nze nkutemerako kimu ku kimu gw'ojja okuŋŋamba nga bw'okkiriza. Uganda erina excess power, amasannyalaze agali excess. Kenya erina shortage ya power. So there are more exports including power, amasannyalaze agava e Uganda okudde e Kenya. Now that categorically tekitegeeza nti necessarily oteekwa okuwagira government. But in fact, we should be doing more by empowering our people. Okubeera nga betusobola okuproducing with strength. To be producing n'amaanyi ne tukongerako value addition ne tuweereza. Ojjukira nti amajaani Kenya gebadde etunda mu auctions emumbaaza gabadde gava Kayonza. Kubanga amajaani newankubadde Kenya yali eproducinga naye nga gatandise okugwa nga n'omutindo gugudde. Kati agasinga nga gajja Buhweju, Kayonza n'ewalala. Kakati Uganda etuuse essa ng'etandise okwekolera factory yazo nga bwe naagambye nti natuuka e Kanungu mu sub-county y'Empungu ng'abasajja abalimi beekuŋŋaanya ne beekolera factory ne bagyezimbira is about $15 million ebulako masannyalaze. Meaning bagenda kwepaakingira amajaani gaabwe bage-exportingire directly. So mu kifo ky'amajaani okubeera layisi mu nnimiro bagenda kuba basobola okuga improving ne baga exporting. So yes, Kenya erina ebirungi by'erina era ebyenkizo byetusingako naye ate naffe tulina ebirungi bingi nnyo bye tulina ebyenkizo okusinga ku Kenya. Naye byonna ekisobola okuvaamu kwe kupulaningira future y'abaana abato abavubuka. Kubanga kebe Kenya naye eri mu kulaajana kuga nti Germany tugulire wakatale tukuyina abaana abato bangi abatalina mirimu twagala baweereze. Okitegeera? So yes, they are opening up opportunities. Naye tulina ebintu bye tubasinga. We have a strong education. They have a strong health sector. If we improve our health sector, yes. Kuba Kenya yo yakizuulamu n'egamba katugende mu medical tourism. Gwe bw'oseera okusasula abasawo bongeebongeza. Bw'ebongeza mu buli alwala mu Uganda nga mumuleeta e Nairobi mu ddwaliro. Gwe bandikyajinze mu Uganda $50,000 agenda okutuuka e Kenya nga bamuggyako $62,000,000. Kati gwe omusawo wo gwagoba Professor Lule nga yali mu Nairobi hospital yatudde wakulindira ng'agamba tusanyusa okulaba ssebo. Nti kale katukujjanjabe munnaffe ng'akujjanjaba bulungi. Professor Lule yandibadde Uganda nga bamuwa $4,000,000 n'ajjanjaba abalwadde 6. Eno omuntu omu ojja kulwala ojja olabe Professor Lule bamuwe $2,000,000 akulaba omuntu omu ozijje mu gundi ya Uganda mu kofa za Uganda. So these are the things we should be discussing about generally. Nti do we need universal health care? Kuba kiweewa kyeyeetaaga kwe kubeera nti ne bwe bandibadde bamugaa nti kiweewa sasula $3,000 buli mwezi. Naye nga ne bw'olwala osobola ne gavumenti ne bw'oba weetaaga okubeera airlifted ekuteeka ku insurance nga basobola okusitula ne bakutwala mu America oba Australia. Obanga tosasula mu ddwaliro eryo n'omwana wo nti buli semaka ateekeyo omutwalo oba 2 buli mwezi. Naye kaabe nga mwana we yalwadde ate tebakubira simu nti ate taata nti ate eno gundi yalwadde kubanga ali ku health insurance atwale insurance ye wali buli kimu gyekiri. Meaning sente gavumenti zeekuŋŋaanya mu mbeera y'ebyobulamu ziba nnyingi. Zeesobola okusasulako abasawo obulungi ziba nnyingi. Ate nezisobola okugulako eddagala. Abagagga basasulire abanaku n'abanaku beetabe mu kuimprovinga health care ate abantu basobola okufunamu ekisinga obulungi. Bwana Kiweewa, manyi tusobola okunnyonnyola paka olulala naye kaakati kansuubire
ebyo kebitono byenkugambye bijja kuwa amaanyi obutaggwamu maanyi gakwetaba mu kalulu. Yanti kati olaba honorable. Wano bwe tuli we tutunulira ebintu ebimu olaba kati mu Kenya wano. Saagala oddeyo mu Kenya kuba abalala bangi abali mu layini sisobola kuyinziraboomu olunaku lulamba. Naye kyembadde nsaba kyenjala okugamba kiri kimu. Ffe wano e Kenya we tuli tulina abaana betukiryalinga nabo emmotoka bakiryalinga ejenti b'e Kenya. Naye kiryalinga ejenti w'e Kenya okimanyi honorable mu bank e Kenya omuntu emmotoka buno zino emmotoka ezikola business loan otwalayo emitwalo 5 ag'e Kenya ze miliyoni nga 10 sawa eno nga 13 kitundu 14 ozitwala mu banka ne bakuwa emmotoka n'ogisasulira emyaka 5. Nagezaako wano okwagala okusaba emmotoka nga baŋŋamba nsasulira emyezi 8. Muganda wange anti buli kimu togenda kimala soko sirike. Of course buli nsi eyina engeri gyetambuza ensonga zaayo. Tetunnaba kutuuka mu credit economy nene mbuuza lwaki. One, there are very many people abatali banked. Banked kitegeeza ng'omuntu tosobola kutracinga income ye. Kakati gwe wali oyagala okwewola tugeze weewole emmotoka ne bweba fuusa oba ki. Naye oli agenda kuverifyinga etya banka oyina permanent address oyina ewaka osula nga wankalakalira wawo. Sinnafunawo. Ekyokubiri bank statement yo wakabeera ne bank account kumala bbanga ki? Myaka nga 7 kati. Myaka nga 7. Bw'obala total transactions ezizoweza akawumbi. Nga nkajjawa. Kakati gwe lwaki oyagala omuntu akwesige akuterese emmotoka ya miliyoni 600 oba miliyoni 2. Anti bwe nkirabanga munnange gwe neekana naye oba gwensinga obukulu akikola lwaki nze mba sisobola kukikola. Anti si bwe kiri kakati ziri private companies kuba government si yezigaba. Private companies clearing agent sirika osooka oyige basooka ne baasesinga risk. Any private company assesses the risk. Kakati kankubuuze kiweewa oyinza okuddayo ekyotero omuvubuka n'agamba kiweewa nsobola okuzimbira ennyumba. Oyinza okumala gagimuwa osooka mubuuza ki? Omala kutegeera ku bye yali azimbidde byakoze ebbanga. Makati gwe bakuwa emmotoka nga bwe wali okoze emmotoka ki mu transport basooke bagikuwe. Anti kakati tewali insurance companies. Insurance zigira comprehensive we ziri. Ekyo kyekikolebwa e Kenya. Weewa okola ensobi emu. Buuza oyige. Insurance yakuyamba kubafaringa riski. Kakati kyekyo lwaki mupakuko oli n'agamba kakati nze nalabye mu America ng'ennyonyi bw'eba ekulesse bakuwaamu endala. Nebo bali bayina ennyonyi mmeka? Mpitirivu. Kakati toyinza kweteeka ku ikonomi ya Kenya na yaffe. Naye slowly we shall grow. Kyova olaba njagala nnyo managing expectations. Kyekyo lwaki walonze omulundi gumu olulala n'oganyiza n'obutabiddamu? Because you're not managing your expectations. Kakati kiweewo kyali clearing agent. Mu bwangu ogwo oyagala kudduka weewole emmotoka. In fact gwe baakutaasa. Soko concentrating ku mulimu gwo ogw'okubeera clearing agent ogwo expanding. To create wealth, you have to do one thing, concentrate. Kuba obadde toyina singa ogambye nti bwe nabalaga mbadde ne cash flow nga nakola kampani ya transport ngera kwenjagala naye kuyaabwe kweoyagala okuyigira osooke weewole fuso ate muoba oyigira transport bwabeera. Tandika ne boda oba tandika ne taxi gy'osobola
oba tandika n'emmotoka gy'osobola bo balabe nti ng'olaga cash flow nti owaaye nti emmotoka eno gye nagula $24,000 bw'esomba ebikuta wano ku kyalo oba yeesomba kasasiro mbusiya endeetera buli mwezi $6,000,000 nabo bwe banaatandika okulaba nga $6,000,000 zitambulira ku akawunti yo nga bagamba ddala be bajja n'okukubira mu bbanka nti owaaye kiweewa tie tusobola okuwa emmotoka ya $2,000,000 naye gwe oyagala gavumenti ennyambe eyo gavumenti tegenda kujja bwana kiweewa era nze sobola kulimba nti ŋŋenda kubeera ngaawo ŋambawo emmotoka nga muziibulayo bwewo zimutya ez'emabanja wewabale naye ompitangako kale nja kuyita kiweewa ayagala omuyita annyonnyolwe bannange KBS media lwaki onyiigira kiweewa KBS media kiweewa tomunyiigira. That is the level of patience as leaders we must exercise. Bugalole. Nedda mulungi mwakutanya nsonga muwe obudde alabika anoonya location. Akasooka agifune nze naamugjawa. Ndabya abakambwe bangi awo. John Bosco asinzidde wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ruto ogamba ki? Je ndi honorable. Omuwulidde KBS. Badde muwulidde KBS abadde busy kyekali mu kuvuga. Kiweewa omuwulidde obadde ogamba kise? Mukulu Kiweewa njagala gye mu office. Njogere naye kubanga neighbor wange wano ku office e Busia. Obwedda ayogera nga naawe olyawo. Anti nze saagala bya bulimba. Esebo. Let him come, we talk and tell him what to do. Amukomyewo Kiweewa komawo neighbor wuuno. Okomawo neweekwasa. Kubanga I just a block away from my office. Kiweewa yitawo. Kiweewa bakulina wano. Ali off, I think. Kiweewa komawo sebo. Mr. Honorable. Omanyi twagala kugira we need to give people the right information. Kiweewa kwoli ne Ruta wuuno gwali mwembi muli Busia. Omusajja annyonnyole we nnimbye. Piki, let's start with the business one. Piki yasene mmeka? Piki ya 155. No, you are lying. My friend. Sofaayo Kiweewa kasita mwenna muli Busia mpola mpola. Alimba oyo. Anti kati Sofaayo Kiweewa obugunjufu bugamba olinda omu n'ayogera naawe nodda. Kale nsirise Honorable. Piki ya Kenya tesobola kubeera ku $2,000,000. You know, we need to speak the truth. Fine, ziriwo nyingi mu town, but it is not at 2 million, as you were saying. Lwaki ziri nyingi okusinga eze Uganda? Ndindako Kiweewa ekitufuula ab'enjawulo. Feka ndindako Ruta ayogere ensonga. Please listen. Soko ulize Mr. Brian. Omanyi omuntu wakugamba nti bali bawangudde kubanga there was something that was there. Even if you go and show your presence somewhere, it does not mean that you have failed. You have been there. You are learning something. Honorable has been teaching people something, but you also go and find out. You go and make research.
epiki eno sawa zino eri ku sente meka? Bye ndi kwogera mbikakasa tewayise na wiiki emu tubadde twagala funa piki. Mr. Brian, bye ndi kwogerako mbikakasa. Ye piki gye mwogerako kikaaki? Bajaji, no more bajaji. So Mr. Brian, wadda mu bintu bya loan, economy ya Kenya teringa ya Uganda. First put that aside. The other economy is so big. Exports ezafe zikuze. What Honorable was telling you is right. So when you come to tell people some things about us, don't put us down and you think the Kenyans are so up. We are improving, we are going there. And we are coming. The government is hard because there are some things that are not right, but we don't need to blame everything. We are part of that problem. And we need to streamline the things. If there are people who are doing that business that way, we have not reached there, but we are going there. Before Mr. Chiwewa, he used to do a lot of exports, imports coming in. But there was a time you're doing a lot of exports. And you proved me right, you are part of that business. In the clearing fraternity, we used to do very many imports. Right now, there are very many exports. You yourself, you're in an export office. Wanji? Honorable, wetugamba nti export, oyo mwami akola export. Amutegeera nnyo n'okutusinga ffe tukola imports. If I'm speaking lies, let him prove it. Chiwewa export. Yes. Kamubuuze. Chiwewa oli wa export oba bakuwaayiriza? Chiwewa amwani muting oba abuze. Genda maaso. So the economy is not right. We are trying to learn, but we don't need someone to demoralize others. I believe Mr. Chiwewa is an agent who knows what is right and wrong. You bring in things and you take out things. The economy of Kenya allows their citizens to do that because that's the way they do their things. We don't have those companies that can assure us with such guarantees. But you can go and get a loan somewhere and they will give you a vehicle, Mr. Chiwewa, if you can pay for it. There are companies that give, but those are private companies. They are not government companies. Mr. Honorable, nze mbadde njagala just clearing out. Things are okay. Tusoma tuyiga. Ruta olonderawa? Yes, please. Nze nondera Tororo. Oliwe Tororo. Nze nondera Tororo. The other year, nalondera Kampala. But since I shifted back home, I changed to Tororo. Kubanga, I want my vote to count. Oh, yes. I need my vote to count. Kubanga, we vote the leaders who are with us. I wanted to go back and vote for you, but right now I am here and I want my vote to count from here. I know. Things are not right, but we are going there. And I want you to be there because... So, bwe tutuuke ebusiya tukunoonye. Nze nina ne namba yo. Neyanziza ssebo. So thank you very much. I have you. Both of you and Brian have been of good, you know. Ku mwenna tekuli mukyamu. Mwenna mwagala kulaba Uganda. Twagala kukulaakulana ffenna ate twagala ffenna tubeeremu n'akasente. Mission kasente mu nsawo and helping others. We want to improve. Kwegamba bwe tukola ekibiina tuteekeko akabonero ssente ttooke. Buli omu anoonya ttooke. Buli muntu anoonya ttooke. We need to survive. Kwegamba akabonero k'ekibiina tuteekeko ekizike.
ekinene nga kiri okwo tugaye buli omu anoonya kizike. Engeri gy'olubawo mindset ekizike k'emitwalo 5. When to take away Chizike, people will think we are looking for money, but we want people to learn and improve themselves. You're not looking for money. Of course, they would not gazette Chizike because it's one of the national animals. But I'm trying to send buli omwana onyakuba bulungi, like you said, and that's what everyone looks for in the world. Bro, we all want to be right. We all go into these classes, your classes, because we want to be right. We want to do right things. All right. Allow me to mute you and ask Bosco to make his contribution. John Bosco. Honorable Nkubuzizaako ssebo. Osinziddewa. Nze nva Isinjiro Mbarara. Isinjiro ni mugamba ki? Isinjiro twine kabi tuli Kiriya. Muri Kiriya mulije? Tulije. Honorable njagala kutegeera. Oli serious oyagala kujja oba just gwoyagala ki? Nze njagala ozije. Nze nkwagala ng'omuntu kubanga tukulaba mu Uganda oyagala ki? Twagala ozije. Noyenda nkole ntya? Ozije. Ayogera mu Lunyankole yiwe. Nitwendo yije. Noyenda nyije. Nitwenda obe president wihangere but twagala ekintu kimu Honorable kisinga okuturuma ffe ng'abana Uganda. Naye gwe Isingiro obeerayo oyinza okuba oyogerera Dubai. Nedda. Isingiro njagala komawo e Uganda December. Anti owulira. Ekitwagala ffe ng'abana Uganda. Ekitwagala omukulembeze wetwagala kati. Ekisooka twagala paramenti eyo ba MP mukendeere. Ekyokusatu ba minisita abantu baavu lwasonga MPs ministers abatalina kati paramenti MP bitano meka kati ezo sente zonna mukendeeze ba MP abantu emisoro ekendeere Uganda enyume ekisinga okunyigiriza abana Uganda emisoro. N'omuzungu azze buuno kiwedde ensonga ozimaze. Hi, how are you? Sir, I am wonderful. How are you? I'm good. I'm just in a class of political mentorship. How are you? How were the elections in the US? Oh, they're done. They're done. We're done being a world spectacle for a little while. I mean, everywhere in the world, everyone was focused on the election. Anyway, because your country controls the global media anyway. You know what's interesting? I was in Vietnam. I don't know if you know or not. I was in Vietnam last month. Yeah. And I was with somebody in Vietnam, and she was saying to me, she is a tour guide really in Vietnam, and she was expressing her interest in our elections. And I was really surprised at who she was hoping would win. And it was not who I thought people were hoping would win. She was really he was hoping for a Trump win. And I thought everybody hated Donald Trump. And she was telling me that it was interesting. It was crazy to me. But it's behind us now. It's over. It's over. We're done being the spectacle. How are you today, sir? I know your candidate won. What's that? I know your candidate did win in that election. Oh, I was taught at a very young age. Never talk politics or religion. I don't know. Unfortunately, it's something we are talking about because I'm talking to my constituents over here and my people in Uganda. But I listen. I don't want. When are you running for president over there? You want me to run? I mean, I don't really have any skin in the game with Uganda, but it seems like you're an absolute shoo-in. It seems like you're a shoo-in. Like people want you. You want to run? What's that? What would you wish for?
I know you're not a voter, but what would you wish for? Muhammad, I have said for some time now that your country, okay. I'm going to lead it with this, that I consider you a friend of mine. Okay. I've got no skin in the game with Ugandan politics. I just know you as a person. And I have said for some time now that the Ugandan population is fortunate, blessed to have you in their government. So if I were to say something, I would say that, yeah, the world needs more people like you. All right. How's that? Thank you very much. I'm humbled by your comment, and I mean, it's your opinion. Who am I to say no? And I believe globally, if we came together, we can do a lot through globalization, mainly in healthcare, disease control, investment, transboundary technology, innovation and research. These are things that can bring the globe together. Global security, respect for human rights, improvement in education. I believe there is a lot we can share globally by learning from one another. Cultural exchanges, etc. Probably when you visit Africa and we visit that other side of the globe, there is a lot. There is a lot. We can all come to learn from one another, the diversity in our cultures, beliefs, but there are things that unite us, you know? Like if COVID did not show anyone that the whole world could go on its knees just because of a scan, what else should show that? And of course, different situations and circumstances breed leaders, and definitely it's one of those. But look at how technology is bringing us together anyway. Innovation, technology, and when we talk about digitization, it's like how many people would have had the opportunity probably to listen to a gentleman like you who has been a living success story of someone that has beaten type 2 diabetes and is giving people encouragement that, listen, through diet and some medical precautions, people can beat type 2 diabetes. And even when Ugandans cannot access you, maybe physically, which was not there before, they can access you digitally. And they can come into your class and associate with other people, probably even create new synergies, new friends, open up new frontiers, and give themselves new challenges. But what would bring us together is this app that is called TikTok. It's crazy. That actually members of your political class have voted to ban. Crazy. It's absolutely crazy to me that I can have a conversation with you. You're on the other side of the world right now. Absolutely. Are you still in Kenya or are you back in Uganda? I'm in Kenya. Stacy Quest, how are you? I'm in Kenya now. I'm in Nairobi at the moment. Stacy, meet Muhammad. Stacy is on my team here in the United States. Muhammad is, and I was talking to somebody. Muhammad asked you to translate because of my English. Yeah. And I guess so. If somebody can translate, what I'm suggesting is that I think this world needs more people like Muhammad. I think this world needs more people like you. I think you are an amazing leader. And of course, I'm saying that with no skin in the game. I'm not there. I don't see your policies. I don't live your policies. Okay. I just see the man that I see. And I see what I know is a guy who cares about his people. I know this for a fact. And you've expressed that to me privately. Look at that. He is the best leader. He is the best leader. Look at your people. They're backing up what I'm saying right now. They're backing up what I'm saying right now.
Am I hearing Muhammad? Is there? Look at this. He's doing it too. But they also understand you. They were actually joking about not understanding English. Like over 60% of our population can actually understand English. The literacy levels are getting higher. And basic literacy in our country is basically numeracy and English, the ability to speak English. That is at elementary or what we call primary level of our education. But talking about, basically what you're talking about is how can we make our continents better? Not to see that our people just continue on the massive movement away from our countries to other countries looking for greener pastures. And for example, I would be very proud if one of the pharmaceutical manufacturers, like of the Amaliridde and those, let's say I can talk about what? Like multivitamins and etc. can come and do open up a pharmaceutical, not only research company in Africa, but also a production line. Listen, the whole world at the moment consumes more than $1.7 trillion in form of medical pharmaceuticals. It is a huge number. It is a huge, massive. Now, if we are to build a synergy with people like you that are in healthcare, what would I be planning for? Produce more chemists, biochemists, produce more pharmacists, people in medical research. I know medical research is extremely expensive, but let's start with the generics. Africa alone, both from aid and importation of drugs, imports drugs that are more than $300 billion every year, every financial year. So that is the whole Africa combined. But globally, it's insane. And listen, if we look at the indices to show us which countries produce the biggest number of pharmaceuticals, you look and get surprised. China, India, the Netherlands, France, Germany. They don't consume all these pharmaceuticals. And in the world of the generics, yes, there comes Smart America, because it has come to play the lead of the world. And anything that is not satisfied by the FDA, listen, even if the World Health Organization stamps on it and the FDA is not comfortable, I mean, it's not going to be sold anywhere, because the biggest market is the market of the United States of America. And let me just tell you how we feel about the FDA. I know you feel a lot about it. But in reality, it helps you, give you a global edge over others. It may have its own shortcomings, but it gives you a global edge over other players in the world. But what am I trying to say, Jim? This is what I feel for my continent. This is what I feel for my people. There must be something that we can easily do comparatively and cut an edge to improve our balance of trade. And what can we do easily? You can produce chemists. First, solve the problem of your own internally so that you import less of pharmaceuticals. During COVID, I didn't know, and this was true, Uganda used to import, sanitizer conditions. But when COVID struck, people improvised ways. Now Uganda is exporting sanitizer. Latex gloves, those gloves that are used for surgical purposes and, and in healthcare facilities. Now we have a production line, because necessity is the mother of all innovation. When everyone held back on what they had, we learned how to produce our own masks. We can produce gloves at the moment, and now we are exporting.
We can produce, and this is what we are saying. If we can concentrate and stop relying on handouts, then that can give us the innovative age and encouraging young entrepreneurs, startups in manufacturing from cottages. So the inclination would be, what is it that we can export probably to the US? Get a US company. You don't need to go so far. And create a partnership with it. And you say, you know what? This is what we have. Look at what the Germans have done with companies like Pfizer and others. You know, those partnerships in big pharmaceutical companies and giants is where we are saying that our government must run business on a model that is economic. You know, the economic model? Like, if the political class could reincarnate itself or create itself into a class that runs the country as a business model, then there would be checks and balances and accountability. Because as a head of state, then you consider yourself as a CEO. Would you be a CEO when you have a cabinet of 80 people? That's a board of advisors. You definitely understand and say, listen, this is too large. You need a parliament of 546 people, probably bigger than the Congress and the Senate of the US combined. This is the size of the parliament that we have. It's so bloated. It's huge. Yeah. So the cost of public administration is so high that all the burden will end up being levied in form of taxation on the ordinary person. And I understand their call. But the reason is basically one, is we do not think of running these countries in a business model. Would it be harder if you wanted to invest in my company, let's say per se, and I want to float it for shares? Would you be comfortable investing in my company if, for example, my wife was in charge of the treasury, my daughter was in charge of accounts, this and X, Y, and Z? Would you invest in that company? It would seem like, I don't know. Because the level of exposure would be so high. Yeah. Because these are the key questions that investors look out for. And they would ask you, listen, the level of exposure is untenable. And this is what we are trying to say, that with due respect, we can do a lot, but we want to compete. We don't want to be global slaves. We don't want to offer our services and come on our needs. I want to be your partner. And you remember, even when we are doing business, I've never asked for you to employ me. Have you ever heard that from me? No. The only thing I want to hear is we must create partnership. Okay. So this is, I think, Muhammad, and this is, and I'm going to say, you know, we don't talk as much as I would like to. I enjoy talking to you. Right? We text back and forth. We don't talk as much as I would like to. But what I would say that I get from you is a true belief in your people. You think this is what it should be. A leader should want best for their people, right? I want the leader of my country to do what they can. They should want the best for us. That's why we put them there. I think you are doing exactly that for your people. Okay? And what I see when I listen to you is a thought process of, okay, what do we have to do to elevate? Yes, absolutely. What do we have to do to elevate? I have heard you, the pride that you have in your coffee industry. I remember you telling me about your coffee industry. It's the best coffee in the world, Jim. Yeah. I've heard you talk about your tech sector. Yeah. Right? I've heard you talk. I've heard you talk about your exports, and now I just heard you talking about even more. That hey, necessity is the key for innovation, right? That's what drives innovation is necessity. Your people adapt and overcome. What I just heard
was confidence in your population of saying, hey, we can figure this out. The U.S. is no better than us. Yeah. The U.S. is no better than us. We can do the same thing. And I love the fact that that is your mindset. I love the fact that that's what you're trying to lead your people to understand. That's what we all need. We all need that. And when I say that the world needs more of you, that's exactly why. That's exactly why. And to everybody who's listening to this right now, when I say that I have a lot of love for Muhammad and Nsereko, I consider myself very fortunate that I can even have this conversation. I consider myself fortunate that I can even have this conversation. And Muhammad, as I've grown a little bit in my role, I want to have a conversation with you, kind of behind the scenes. We need to have another conversation, okay? I absolutely thank you. I'm humbled, and I would like to say why not. And something that hurts me, and something that I would like to see. We have a lot of intelligent young people, and if I were a leader, is give them the opportunity. And what am I trying to say? Globally, the leader in the health sector of the world globally, with the biggest market, with the biggest form of research and innovation, is basically true. It's China and the United States. Okay, so what do we do?